Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Visions of Mana. Wir sollen jetzt die Göttin aufsuchen. Und dazu müssen wir jetzt nach hier vorne laufen. Was eine geile Beschreibung, oder? Every word he said, every path he's trod. Oh, and I mustn't forget the events at Teratio. Aish is keeping himself very busy with his records. Yeah, well, it keeps him happy. I'm just glad he joined the convoy. So, dann haben sie jetzt ausgesprochen, dann kann ich sie jetzt rufen. So, auf geht's. Ich mag das so extrem. Wieso ist jetzt auf einmal wieder hell? Ah, naja. Warte mal, ich muss außen rum, ne? Oder komme ich hier durch? Ja, ich komme hier durch. Nice. Geil. Ha, das macht so viel Spaß, dass es eigentlich schon fast traurig ist, dass die Wege nur so relativ kurz sind. Also ich mag diese Art der Reise schon sehr. Die ist sehr speziell. Ich hoffe, die bleibt mir noch im Kopf, wenn ich das Spiel auch durchgespielt habe und so ein paar Jahre vergangen sind. Oftmals von Videospielen, die einem ja gefallen, nimmt man ja hier und da ein paar Sachen mit. Und das ist hoffentlich so eine. Aber generell wird mir, glaube ich, vieles davon im Kopf bleiben. Das ist ein schönes Spiel. Es hatte zwar auch so seine schwache Passage so in diesem Reich mit diesem Bibliotheksheini, den wir jetzt dabei haben. Aber sonst, summa summarum, sehr starkes, solides, schönes Spiel. Keine Gegner. Waren hier Gegner? Hier waren Gegner, oder? Das war doch auch so ein offenes, freies Gebiet, wo man Sachen finden konnte und so. Ja, naja, okay. Here we are. Ah, die Bodenranke. So nämlich. Hoppa. Müdeauswahl. Ja, jetzt können wir... Oh, diese Sense. Stimmt, ich habe noch gar nicht mit ihr gekämpft. Ich habe das ja nur ausgerüstet und noch gar nichts weiter gemacht. Ach, und wollte mich ja darum kümmern. Stimmt. Neu zu sortieren. Das werde ich jetzt auch mal machen. Und werde die beiden austauschen. Oh. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. So, jetzt muss ich nämlich Techniken, Fähigkeiten, das muss ich jetzt alles. Zorn des Feuers, Brandstifter, das kriegt jetzt alles Karina. Beschwörung, Heulwurf, Schild und Spiegelrune, Giftblase. Warte mal, das war weiter oben, glaube ich. Frostresistenz extra, still, Magieopfer, Tatendrang. Ich muss einfach nur auf unten rechts achten. Was, da, Zorn des Feuers. Beschwörung, Heulwolf oder Silberpfeile. Ich mache mal den Heulwolf raus und das hier. Nee, Schwert- und Stabrune ist es nicht. Brandstifter. So nämlich. Haben wir noch irgendwas mit Feuer? Wissen, Defensive, nee. Rostresistenz, Feuerball. Ja, machen wir rein. So, jetzt müssen wir Karina neu sortieren. Sie kriegt diese Giftgeschichte vielleicht. Warte mal, was haben wir bei ihr gerade für eine? Die Dunkel. Dunkel haben wir drin. Tor des Bösen. Wirft einen Ball aus dunkler Energie und verursacht Dunkelschaden. Gewährt eine Chance, den Gegner mit Stille zu belegen. Das vielleicht und... Ja, vielleicht noch irgendwas, was ihre Stärke... Genau, hier, Stab und Spiegelrune. Ja, das ist Magie und Verteidigung. Was könnte sie noch so ein bisschen pushen? Hier, Schwert- und Schildrune. Ah, das hat er gerade drin. Hab verstanden. Plus 46, die Lebensrune. Ja, ich glaube, die mache ich dann mal rein.
Ja. So, Techniken. So, das heißt, Mond ist drin. Auf die Schnellwahl. Ach ja, jetzt sind ihre ganzen Flammendinger hier noch drin. Shit, god damn. Tor des Bösen. Warte mal. Obwohl, die sind halt wirklich geil eigentlich, ne? Feuerball. Tor des Bösen mache ich da rein. So, bei Karina, was haben wir denn hier? Genau. Feuerball. Mondsäbel, heilendes Licht. Erbittet Kraft der Lichtgeister und Tipp der anders, aber der... Ja, why not? Dann kann sie ein bisschen heilen. Und, Pfeilhagel vielleicht. Ja. So, dann haben wir das grob gemacht und dann müsste ich mir jetzt eigentlich das hier nochmal angucken. Genau. So, Palmina ist jetzt immer noch hier. Aber gerade ist sie... Ne, hier unten ist sie gerade aktiv. Da müssen wir uns vorarbeiten. May this cultivate our connection. My bond with the spirit's virgins. So nämlich. Entfessle die Macht der Dunkelgeister, sobald deine Mana-Leiste voll ist, saugt alle Gegner im Kampfgebiet in ein schwarzes Loch, das explodiert und ihnen Schaden zufügt. Das ist heftig. May this cultivate our connection. My bond with the spirit's virgins. May this cultivate our connection. Perfekt. So, das heißt, für sie müssen wir Feuer weiterarbeiten. Und sie hat ein paar andere Feuersachen drin. Okay, geil. Ja, komm. Benutzen wir jetzt einfach, zack. Again stronger day by day. Und dann nochmal hier rein. Sie hat jetzt neue Techniken. Und zwar Energieball. Machen wir Flammenfokus. Ja, machen wir auf Kreis. Was hat sie noch neu bekommen? Hier, Stärkung irgendwas hier. Erbittet die Kraft der Feuergeister, um den Angriff des Anwenders oder eines Verbündeten zu erhöhen. Ja, nee. Der Rest passt. Bei ihr können wir jetzt, Tor des Bösen ist drin. Dunkle Macht. Wirft eine Bombe aus schwarzer Energie und verursacht Dunkelschaden. Lässt einen Energieschauer. Das mache ich auf X, würde ich sagen. Das ist geil. Wirft einen Ball aus dunkler Energie. Das ist alles ziemlich nice. So, was kann ich alternativmäßig? Mondsichler mache ich hier rein. Auf Kreis. Ja. Geil. So. Kurz den Moment genommen. Und uns ein bisschen aufgepusht. Ach, guck mal, jetzt kann ich das da vorne aktivieren. So, kurz abgekürzt. Aktiviert. Und rein in den Fight. Und was ich jetzt mache ist, ihre Ult mal testen. Alter Schwede. Das ist alles heftig. Dich nehme ich mit. Ach stimmt, ich habe ja noch restlichen Erfahrungspunkte-Bonus. Geil. So, dann testen wir jetzt mal den Regen. Jawohl. Bam. Den Ball. Jawohl. Und das. Wahnsinn. Sehr, sehr geil. Rein in den Kampf schnell. Noch ein bisschen Erfahrung, Punkte und extra Loot sammeln. Alter. Alter, war das geil. Der Sensenangriff ist ja der Oberhammer. Ich habe das Gefühl, sie ist noch stärker. Und vor allem gegen diese Viecher hier. Nice.
together. Okay, das mit der Sense steigert es halt wirklich nochmal für mich. Mit ihr. Das ist geil alles. Alles einfach geil. Das nehmen wir mit. Jawohl, jetzt sind wir auch wieder mit der Ult auf volle Kanne. Dann werde ich mal mit Karina auch die Ult testen, weil sie bestimmt eine andere hat. Das heißt, ich werde auch mal kurzzeitig mit Karina spielen. So, was hat hier so... Achso, der Speicherpunkt hat so gesummt. Jetzt will ich da oben noch rankommen. Wieso habe ich das vorher nicht entdeckt? Yes. Frechheit. So, dann gehen wir mal zur Göttin. Also, ich wechsle jetzt schon mal zu Karina, um zu gucken, falls hier jetzt Gegner kommen sollten. Warum muss ich mir eigentlich diesen brutalen Weg machen? Kann ich nicht eine Schnellreise machen oder so? Was soll das? Warte mal, kann... Ja genau, darunter kann ich. Machen wir hier diese Arbeit, Alter. Juhu! Komm, hier gegen die kämpfen wir jetzt mal. Mal schauen, was Karina so kann. Und wie ihre Attacken so sind. Das hier will ich mal. Okay, was war das? Ach, das ist ihr... Ah, das ist ihr Alternativ-Wirbelsturm, oder was? Nee. Hä? Ist das denn eher sowas wie ein Schild, was sie dann macht? Oder... I don't know. Warte mal, hier ist jetzt das. Schnellreise. Genau, da unten soll ich hin. Wo bin ich gerade? Soll ich hier hin? Nicht, dass ich mich jetzt wieder weiter wegporte. Wirkt fast so. Ah, nee, doch. Pforte zum Heiligtum. I wish we'd been able to thank Trent for his help earlier. He probably saved our bark back there. Goodbye, convoy. Hello, calamity. I was so desperate to get Hina's core stone. I almost lost myself. We owe him. Who knows? We might get another chance to show our appreciation to Trent. Found you, little Guck mal, wen wir da haben. Blub. Und wohin als nächstes? So, her mit der Tagebuchseite. Zutritt verboten. Das Heiligtum ist das Zuhause der Göttin. Klar, dass man hier nicht einfach so reinspazieren darf. Ich bin nur ein Kaktus, aber ich finde das verständlich. Ich mag auch keinen plötzlichen Besuch. Vor allem nicht, wenn es Fratze sind, die ich gar nicht kenne. Unser Zuhause ist unser Heiligtum. Zu Hause haben wir Sachen, die andere nicht sehen sollen. Bei euch mache ich vielleicht eine Ausnahme. Sweet. Da sind wir. Alms, I see you have returned. Phew, you had me worried, Trent. Thanks for the help with Delaphos earlier. Your thanks is unnecessary. As the overseer of the sanctuary, I could not sit idly by and allow harm to come to the Alms in the midst of their pilgrimage. Trent? As in the sentry of the sanctuary? Watcher of the Alms' passage? He is much larger than recorded in the texts I've read on the subject. Could I perhaps... Not now, Aish. Focus.
As for you, Soul Guard Val, here is where the escort's journey ends. I have bidden farewell to many a Soul Guard in my time here as the Overseer. However, you have been appointed as an Alm in your own right. You may proceed onward to the Mana Tree with the rest of the Alms. Thank you. I am honored to fulfill my duty as the Alm of Light. But before that, I want to talk to the Mana Goddess. Curious. I would inquire as to what you have seen and heard on your travels that would prompt such a request. Please enlighten me. We know that Delafos is planning to take his revenge on the Mana Goddess, but we don't know why. He's going around reviving benevolence to stir up trouble. Sure, we defeated 3 of them already, but that's not the point. The point is that Delafos is regaining strength, and now he looks really weird and really menacing. We can't let him keep going like this. Before long, he will arrive to assault the sanctuary. We seek a way to stop his progress, but we need the goddess's guidance. You plan to stop Delafos yourselves? Yet again, you surprise me. We feel partially responsible for his resurrection and sudden rise to power. Plus, he still has Hina's core stone. I have to fix this before I can give my soul to the cause. Please understand. Your plight is noted. It is not my wish to place any undue burdens on the Alms, nor on the goddess of mana herself. But I believe I am coming to understand what the elemental spirits saw in you when making their choices. There is change brewing in Kidiel. Steel yourselves, Alms. You may enter the sanctuary with my blessing. Prepare your minds and hearts for when your souls will be necessary, and for what purpose you have been called. Ominous words, my friend. We'll stop by after we hash things out with the Mana Goddess. How about you wish us luck on our way? Very well. Until we meet again, Alms, take care and keep a weather eye out on the road ahead. Thanks. We'll try. Now it's off to see the Mana Goddess. Alles klar. Süßes Gespräch. Also, so wie sich auch der Baum da irgendwie, ja, keine Ahnung, kann man sagen, um uns sorgt. Einfach halt. The Sanctuary of Mana. Karina, wait! Oh, That's gotta be the Tree of Mana. wow. It's beautiful. Almost familiar in a way. Familiar. Yes. It makes sense that you feel that way. The fairy. Dropping those eaves as always, I see. Life begins with the Mana Tree, and when your time in this realm is over, your soul returns here to continue the cycle of rebirth. Oh, then the Mana Tree oversees not just the Alms, but all creatures. It's where all souls end up. When the world was still Fadiel, the Mana Tree was in the spirit realm, right? Yes, if Kidiel had not been created, you would never have had the opportunity to see the Mana Tree. Incredible. If only I could tell everyone back home what a stunning sight this all is. We've wasted enough time looking. It's time to get some answers. How might one find the goddess in order to seek an audience? Follow the path and it will lead you to her. Be sure to stay on the path, though.
Heiligtum des Mana. But that's... Monsters? Here? We never had monster infestations before. There goes the neighborhood. The barrier around the Mana Sanctuary is meant to be impenetrable. However, I happen to have several hypotheses over the origins of these sanctuary monsters. Some species might have been trapped inside of the barrier at the time of its fabrication. Or perhaps specific species are able to puncture... Oh my, Master Aish is muttering to himself yet again. Let him talk. Maybe he'll bore the monsters to death. We should get going, but be careful, everyone. I didn't account for monsters once we were in the sanctuary. What could be the cause? Leave the hypothesis to Ace Mother. We got bigger fish to fry. Finally, a lucky break. Now that I'm an Ulm, I can protect you all the whole way. Das sieht so geil aus. Oh Mann. Wir sind so nah. Das ist ein richtig geiles Bild. Das sieht so toll aus. Scheiße, Junge. Das hat für mich fast so Uncharted Tomb Raider Vibes, wenn man so auf so einer Klippe steht oder sowas. Da waren die Aussichten auch immer richtig geil gemacht. Meines Erachtens nach. Also ich finde es, das sieht gerade richtig geil aus. So. Vielleicht kämpfen wir uns jetzt gerade durch die letzten Monster. Mal schauen. Sieht toll aus, ist schön gemacht. Schöne Flora und Fauna. There were trapped species inside of the barrier. Let's take into account the change in habitat. Could evolution have played a part in creating this many subspecies? Or perhaps... Should we permit him to ponder uninterrupted? Words will not reach him at this stage, I believe. It figures. Aish, stop falling behind if you don't want to find your own way. Ich hab hier oben was vergessen anscheinend. Oder? Nee. Warte mal, wo ist denn das? Hier nicht. Irgendwas ist hier. Oh, okay, das kann ich nicht machen. Gut, wir gehen hier nochmal... Ah. Wir gehen hier mal normal weiter. Es wirkte... Also es sah gerade so aus, als hätte ich hier oben was vergessen. Okay, aber das scheint dann da vorne zu sein. Pass auf, ich gehe jetzt hier nochmal wahrscheinlich alle Gegner durch, so ein Best-of oder sowas. An Gegnervielfalt. So. Da oben ist es irgendwie. Aber ich komme hier lang, sehr schön. Ah, da haben wir es. Einmal. Schild und Spiegelrune. Dann gehen wir hier weiter. Oh, jetzt habe ich irgendwas eingesammelt, ohne es gesehen zu haben. Das sieht toll aus. Also ich will gar nicht sprinten, ich will das genießen irgendwie. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Zack. Das nehmen wir hier mit. Ups. Ah, warte. Richtig, bevor wir das machen, futtern wir noch so einen Keks hier. Um noch mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Ja. Wir sind alle im Wasser gefangen. Sehr schön. Krass. Haben wir. Warte, gleich können wir erst. Jetzt können wir. Okay, also das kann ich wahrscheinlich nur erreichen, wenn ich auch wirklich jetzt hier dann außen rum gehe. Hoffentlich. Oder kann ich auf die Karte gucken? Oh.
Okay, muss ich wahrscheinlich einen relativ großen Umweg nehmen. It would have been nice to have Hina here to see this. Yeah. She would have loved this Ja. view. Then I'll be sure to soak up as much of the atmosphere as I can, for her sake. That's the idea, Karina. I'll do the same. Bam. Das hat so ein bisschen was von Black Myth bekommen. Der Angriff. Regen. Zack. Geiler Shit. Soul Guard's resolve never sways. So, hier ist er da. Might we exchange these elsewhere? Upsala. Emerge. It is pulsating with power. Dann gehen wir mal hier. Was fliegt denn hier so? Das sieht süß aus. Das ist süß, so kleine Kaulquappen, die hier rumfliegen. Hat so ein bisschen was für mich von, inspiriert von Avatar. Oh, dieses orangene Licht, dieses warme Licht, was so durch die Bäume strahlt. Es ist zwar ein bisschen zu grün alles hier, dass es jetzt nicht zum Herbst-Theme passen würde. Aber für mich passt es trotzdem irgendwie gerade dazu. Weil der Herbst ja auch gerade wirklich brutal geil ist. Es ist schön warm. But my heart still feels warm. I'll bet you the alms of the past will give us a warm welcome. What wondrous wares. Let us avail ourselves of this acquisition. Ein geiler Herbst bis jetzt. Secured. So, habe ich hier irgendwas vergessen? Kann ich hier irgendwie durch? Nee, wa? Weil irgendwie ist da noch was eigentlich. Hier komme ich auch nicht lang. Und da komme ich auch nicht. Irgendwas ist da eigentlich noch versteckt. Na okay, wir gehen mal weiter. Nehmen das hier noch mit. I feel the spirit's favor. Okay, das machen wir schnell. Ah, okay. I saw fit to fight at full force. Ah, ich kann hier rein jetzt. Okay, dann finde ich das jetzt. Okay, super. Secured. So machen wir das. Habe ich meine gelbe Anzeige ist noch nicht voll. Zack, zack, so, kurz ausweichen. Regen einsetzen. Bam. Ah, er hat mich in... Okay. Kann zumindest ausweichen. Das ist auch das erste Mal passiert, dass ich in eine Mogri verwandelt werde. Ah, nee, das wollte ich nicht. Scheiße. Sehr schön reingesprungen. Genau dahin wollte ich. Kettenmagie nicht elementar ermöglicht das Wirken von nicht elementaren Sachen. Okay, Woppa. Was haben wir hier noch? Ah, das meinte ich wahrscheinlich. Ah, ja, hier sind wir jetzt. Easy. Geil. Und jetzt könnte ich hier lang abkürzen. So, jetzt sind wir hier. Genau. Wo auch immer hier ist. So, jetzt probiere ich das mal. Und halte mal gedrückt. Oha. Uiuiui. Und jetzt? Scheiße. Boah. What the fuck? Das ist ja fast eine zweite Ult, Alter. Also ich meine, diese Feuer...
aufgeladene Feuerattacke ist ja schon geil. Dass der ganze Boden auch eine Waffe für Morley in Flammen steht und halt dauerhaft Schaden verursacht. Aber das war ja wirklich... Uiuiui. So all souls return to the mana tree eventually. In that case, I wonder if Orin and Liza are back yet. Hey everyone. We made it. Val, I am sure your voice has reached them. Okay, er hat's gesagt. Wir haben es geschafft eigentlich. Schauen wir mal, ob das stimmt. Und wir schreiten langsam nach oben. Es wird natürlich noch einen fetten Kampf sicherlich geben. Da ist der Baum. Das sieht schon so nach Arena aus. The path stops here. Then how do we get to the mana goddess? Fairy could well have indicated the wrong route through the sanctuary. Her directions were vague at best. Do not doubt that you are on the correct path. It's Vidiz, the White Dragon Princess. Golly, what are you doing here? You, your companions, and even I must face whatever future lies ahead of us, come what may. Don't worry. Vidiz is like Trent, an emissary of the goddess. Can you tell us how to continue on the path ahead? I am the keeper of the future. How you choose to proceed depends on the answers you provide. There are many roads you may take, each with their own consequences. Do you understand? I think so. We have a choice to complete the pilgrimage, or not. But that decision is why we've come to the goddess. Please, let us speak to her and ask for her wisdom. After learning the truth, how will you feel? Will you accept it? The truth? Have you the strength to face the truth of this world? I do not know the depth of your conviction, what resides within your heart. Make me understand your intent. Your hearts will lead you along the path you seek. Hoppala, 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 okay. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Und das hier, okay. So sollen wir ihr unser Herz zeigen. Was nun? When tilling the lands to bear fruit, one must bear in mind the myriad disasters they will face. Extinguish the bane that threatens to incinerate all. Really think about what she's telling us. Your mind that is incorrect. An incorrect response? Okay. I will show you tragedy. Au. Oh no, what's the summoning? Ich wollte auch nicht fliehen. Die ganze Zeit den Falschen anvisiert. Den falschen Gegner. Aua, 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 aua. Okay, ich visiere jetzt mal keinen an. So, erstmal die Kleinen loswerden. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So, erwischt uns gerade. Oh, shit. So. Oh, jetzt ist sie auch down. Ich bin auch down. Eiler, heiliger Eiler, Alter. So. Autsch. Alter. Diese kleinen Drecksfüße hier sind absolut der Killer. Alter. Der übertreibt ja anders. Oh mein Gott, was verursacht hier so viel Schaden? Heieiei. Though mortals yearn for the future, they are hindered by the shackles of their past. Expel the knowledge that leads mortals astray.
one's a toughie. What should we do? Think carefully. Lasst ab vom Irrglauben der Sterblichen. Oh. Ich habe nicht zugehört, Alter. Also nicht 100%. Okay, dann gehen wir jetzt mit einer Ult rein halt. Ja, das tut schon gut weh. Tat sehr gut weh. So, keiner mehr da. Then we go all out. Ain't over till it's over, Fatigue. As Alm of Light, surely you can decipher the truth from that which is false. Discern your truth, and yours alone. We put our trust in you, Val. Test your might. Hä? Soll ich jetzt das Passende für mich suchen, oder was? Hä? An incorrect response. I'm so stupid. So. Auf geht's, Alter. Das macht's jetzt. Guck dir das mal an, Alter. Das ist ja geisteskrank. Oh, fuck, Alter. Now it is clear to me. Those strong enough to break free of their fate. Long have we prayed for pilgrims such as yourselves. You may be the heroes that the goddess of mana has needed all along. Go forth and create your own future. Thank you, Fatigue. Nice. Und jetzt haben wir den Weg vor uns. Kann ich noch irgendwas aufladen? Ne, wir sind full, aber ich nehme jetzt trotzdem einfach mal die hier mit. That I would be in the presence of the White Dragon Princess. I attempted to note down every riddle, but ended up too absorbed by the fight to offer assistance. Thanks for that. At least you were entertained. Come on, we're nearly to the mana tree. Uiuiui. I must calm my mind and steel myself to meet with a goddess. Das sieht krass aus. Bevor ich jetzt aber da reingehe, lasse ich die Zeit da oben ablaufen für den Erfahrungspunkte-Bonus, weil ich nicht weiß, ob ich da vorne dann nochmal einsetzen kann. Mal sehen, was passiert. Mal sehen, was passiert. Da vorne. Und zack. Perfekt. Does this help? Aha! Nice to see that this place hasn't changed. No monsters either. Looks just like it did back in Fadiel times. You have had a long journey, but the mana tree is just ahead. A long and laborious journey indeed. The Alm's final destination. And yet, we aren't here to offer our souls like those that came before us. We need to meet with the goddess. Der Mana-Baum. Coda, the Alms have arrived. Coda? Huh? I am the guardian of this sanctuary. There are humans living within the barrier? That's news to me. Living? No. I am but a strong will given form. Consider me like one of the spirits. To put it in terms you may understand, I am the first in the long legacy of soul guards. You passed Vidiz's trial admirably, Val.
I should not be surprised given that you are of my own bloodline. You're my ancestor? If we assume that long ago, people from Tiania were chosen to stand guard over the mana goddess, and that practice has held over to this very day. Aha! Then he is the origin of the Soul Guard tradition. My mission remains unchanged since I first accepted it. Protect the goddess of mana. Do you know where we can find her, Guardian Coda? We need to speak with the goddess as soon as possible. You may refer to me as simply Coda. Trent and Vidiz have relayed your current plight to me. Come. I will take you to the mana goddess. One of my ancestors is here? In the sanctuary? Well, I can't keep him or the mana goddess waiting. Time to go. Das sieht auch so krass aus. Die zeichnen jetzt wirklich geile Bilder die ganze Zeit. Und ich hoffe, man kann die Skins später wechseln, weil ihn würde ich gern steuern. Der sieht cool aus. Coda sieht richtig cool aus. Hier sieht es generell cool aus. Sieht aus wie in so einem Disney-Film. Geil. Goddess of Mana. I'm Val, and these are my friends. We've come here to ask for a moment of your time, before we offer our souls. Delafos has broken free of his seal, and is going around the world setting the Benevodons loose. His only goal is to get his revenge on you, Goddess. You have to do something. We have so many questions to ask. About Delafos and Core Stones, and my strange ability. All of it. Goddess? I promise we're telling the truth. Please listen to us. We fully intend to sacrifice our souls when the time comes. But first, we have to protect the world from this danger. She cannot hear you. The goddess of mana is unreachable in her slumber. She has not once awakened since she first fell into this long, long sleep. Not a single source I have read has ever referenced that the goddess was in this state. No one has ever been allowed this deep within the sanctuary. Her condition is not known to any others. But Delafos is breathing down our necks. The goddess was our last hope. Coda? How did she end up like this? Vidiz believes that you can be trusted to make your own decisions. So, I will tell you. Tell you how this all came to be. The truth behind this world. What could have happened to the goddess? Coda should have some answers at least. Okay. Wir können wahrscheinlich jetzt auch erstmal nicht mehr speichern und sowas, I guess. Oh, das hat gespeichert? Ich kann es nicht sagen. Ich kann es auch nicht sehen. Upsa. Fadiel, the world as it was once known in the distant past, was made up of 5 realms: the spirit realm, the mortal realm,
the mystic realm, the ethereal realm, and the arboreal realm. Mana power once flowed freely through these places, and Fadiel knew only peace and prosperity. Until one day, mortals, in their greed, sought to use that power for warfare. The flow of mana was disrupted, and the 5 realms became perilously unbalanced. The mortal realm consumed an enormous amount of mana, plunging the mystic realm, home to the Benevodons, into disarray. The divide between the realms weakened to the point that all worlds merged into one. When the mana dried up, the monsters unleashed their wrath. The discord that had driven people to degrade the powers of mana ended, and their battle against the Benevodons began. The goddess wished to save the mortals from suffering at the hands of the Benevodons. So she asked Fairy, her emissary, to find Deilephos, name him her champion, and bequeath unto him the mana sword. And as promised, he successfully subdued all 8 Benevodons. However, he refused to return the mana sword, and instead swore revenge against the goddess, after the death of Cerulia. Is that what changed Deilephos so drastically? He lost the person most dear to him. Sounds like Deilephos couldn't come to terms with her passing. Indeed, Deilephos saw no reason to care about a world bereft of the one he loved. So he turned against the mana goddess. She ended up using all her strength to preserve a corrupted world. With her power exhausted, the goddess then fell into a deep sleep. It was up to the guardian of the sanctuary, namely me, to stand against Deilephos with the help of the elementals. But it was not enough. We struck each other at the same time, resulting in his stone imprisonment and my destruction. Only my will survived. If only I had been stronger. So, Coda, Deilephos, and I all carry the same pain within us. Okay. Interessant. So you're the one responsible for that boulder by the entrance, huh, Coda? Yes, though he managed to break free regardless. With the help of the elementals, I was able to divide Deilephos' terrible power and seal it away with the Benevodons scattered across the land. But I underestimated the strength of his hatred. His power was steeped in animosity, which bled into the surrounding lands, creating horrible disasters in its wake. Eruptions will scorch the earth with fire from every fissure. The wind will rage and the winged fall flightless. Pure waters will run foul and disease spread. Soil that once brought life turns all to dust and stone. Verdant lands will wither away and seeds will cease to sprout. The glaring light will obscure the boundaries of reality. Darkness will deepen, breeding monsters in its wake. The moon's hold over time will splinter, depriving all beings of logic. What people refer to as prophesied disasters are actually the curse of Deilephos' power upon the land. Then, the source of these disasters was never the Benevodons at all. It was a curse, brought about by a single man's folly, from the very start. Strong emotions revitalize mana power. In addition, Deilephos had access to the energy from the mana sword itself. The elementals tried to stop Deilephos' curse from running rampant. Their powers suppressed the worst effects from taking hold. But with the 5 realms now combined, the flow of mana slowed to a trickle. Elementals couldn't maintain that balance indefinitely. And so, without anything to check its dangerous powers, the effects of the curse spread throughout the entire world. Tortured by the curse of Deilephos,
mortals turned to the goddess for help and offered up sacrifices. Alms. Alms would travel to the mana tree and freely give up their souls, their life force, to the sleeping goddess. As I mentioned, strong emotions bring about mana power. With the souls from faithful alms, the flow of mana was rejuvenated, for a time. Powers restored, the elementals could once again suppress the effects of the curse. But after 4 years, their stores of mana would once again run dry. That's why the alms have to go to the mana tree to stop disaster from befalling our villages. At the end of their pilgrimage, I would change the alms into core stones to give to the goddess. Core stones? Wait, you can... Yes, Val. Your ability was passed down through my bloodline. Originally, it was used to return monsters to the flow of mana. Reintroducing life into the flow of mana was how Fadiel maintained balance. So then, what I did to Hina... Oh, Val. Sooner or later, that fate was waiting for her in the end. Yes, as it waits for all alms who come to the mana tree. Your souls will be given to the goddess to protect the cycle of mana, including the soul of the alm of earth that you possess. Liza's? This is all we can do until the mana goddess reawakens. What's that? The barrier is under siege. Whoa, what is going on? It's probably the Benevolence. Looks like they're trying to break through. This is Delphos' doing. What'll happen to the sanctuary? There is no need for alarm. Nevadons hold great power. Not as great as the sanctuary itself. They're retreating. Oh. Good. There is no sign of the man himself. Perhaps Delphos intended this attack to serve as a diversion? Delphos and the Benevolence are still a threat to us all, just like in the past. Things aren't looking so good for the world if these monsters run free. If the goddess is unable to grant us aid, we must muster our own forces. It is our chance to fix the future. Our loved ones need protection. I'll do it alone if I have to. We've already defeated 3 of these things. The remaining 5 will be a piece of cake. Coda, we need time. I promise we will offer up our souls, but we have to take care of the world first. We will stop the rest of the Benevolence and Delphos before he hurts anyone else. I do not have the power to stop you either way. Do what you feel is right. The decision to fight should be left to the living. It is your duty, as protecting the sanctuary is mine. I believe your group of alms has untold potential to rejuvenate the flow of mana. And more. More what? It is not important. What matters is that as long as Delphos has the mana sword, he will continue his assault on the sanctuary, and the goddess kept safe within. Then, we'll just have to reclaim the sword ourselves.
It's the only way to keep disaster at bay. Returning the sword to its rightful place wouldn't hurt either. You should keep the core stone of the Alm of Earth. Abiding by the will of the Alms is important, after all. Coda is putting a lot of faith in you. I think you'll be able to handle the road ahead as well. Vidiz has also acknowledged their worthiness. It is time that I trusted in people once more. Though I cannot lend you my own power, I can at least release that of this little one. What happened to you? I do believe this is the sacred beast Flammy. Ramco must have been Flammy the entire time. Flammy has made many documented visits to our world, but I never dreamed I would be in her presence. Oh, I get it. Ramco is just another form of Flammy to begin with. Her wings are the fastest way to convey you to the Benevolence. Make haste, Alms. Thanks. Can take you anywhere in the world you want to go. Ramco, you got so big. Big and strong enough to carry all of us. All the little ones grow up so fast. Remember that Flammy's power can only fly you around for so long. She'll revert back to her cub form when you land. Just use the Flammy drum to summon her whenever you need to fly. Flämmchentrommel erhalten. Of action. If I may, would you be so kind as to return me to Lagrazzo? She says it would be her pleasure. Then, to Lagrazzo we go. Okay, jetzt kann ich fliegen damit. With Ramco's permission, shall we be off to Lagrazzo? There's probably something in those. Ramco must really like the sound of that Okay, das geht wirklich fucking schnell. Relying on her a lot from now on. Thanks for all the help, Ramco. You're the best. Also mir kann ja keiner erzählen, dass man nicht erwartet hat, dass Ramco das ist. Das ist einfach Ramco in ein bisschen größer mit 2 weiteren Flügeln und einer bekloppten Frisur. Also bitte. Das war völlig unerwartet. Sieht ganz, ganz anders aus. An excellent landing, young Ramco. Brava! Now then, I will begin the process of compiling what I observed within the sanctuary for analysis. You're not going to help us with the Benevolence? It grieves me to say it, but I must decline. Though please keep in mind that I want a full report on your exploits. I will add it to my account of this historic situation we find ourselves in. I suppose he is the best suited. It's okay that you want to analyze your data, but please don't let the information that Coda entrusted you with turn into gossip. Of course. Not to worry. I take great pains to compile my notes in secrecy. If it isn't the head curator and the rest of the alms, you're safe.
Oh, we were worried when we heard the Benevatons were attacking the Mana Tree. I am as well as can be expected, thanks to the Mana Goddess's barrier. Word of the Benevodon's revival has spread, I see. Have you determined where the monsters have appeared, perchance? Reports indicate that disaster is spreading to the lands that house the Benevodons. Besseroth, Benevodon of Wind, has been spotted in the Vale of Longgreen. And Tormarni, Benevodon of the Moon, near Aetern. Gandum, Benevodon of Water, was seen outside of Illistana. While the Benevodon of Wood, Florit, is stalking Vertius Burrow as we speak. Scribes have already been sent afield to collect what information they can. Curious. The Benevodon of Fire has not been accounted for. Is there no word of Volkibel? No reports out of the Tiania area as of yet. Our theory is that the Fire Benevodon still slumbers. I see. I suppose that is good news. It seems you all have 4 Benevodons to take care of at present. I can feel it. The flow of mana power in each area has changed. You could start in any location, but time is of the essence. My word! An emissary of the goddess! What a singular wing shape! Would you mind if I sketched it? I'm afraid I'm in a hurry. We should get going too. Good luck, Aish. Farewell. We will meet again soon, I'm sure. Let's focus on the 4 monsters we know of. So, Val, what'll it be? Leave it to me. We can head out now. Okay, also das ist jetzt unsere neue große Aufgabe. Genau, wir könnten... Fangen wir ganz hinten vielleicht an? Ja, der am weitesten weg ist, würde ich sagen, vielleicht. Und zwar hier. Die Mondlichtfeste, da wo wir schon lange nicht mehr waren. Parishioners can freely enter Aetern now. Hopefully that's the only change we have to worry about. Okay, dann gehen wir dort jetzt hin. People? Here? In Aetern? The parish is no longer unbreachable. Now everyone can work toward providing a future for our homeland. I do sense traces of Benevodon activity in the area. Don't let your guards down. Really? Nothing looks weird to me. Fairy is right. My fur is standing on end. Though, who can say if a Benevodon is the cause? Huh? Milpa is here. He'll have some insight into what's been going on in the parish. It's refreshing to see a familiar face. Let's talk to Milpa. Ja, sofort. Oder wir speichern erstmal schnell. Das können wir nämlich hier oben tun. Perfekt. So. Jetzt haben wir gespeichert. Es wurde eine XXL-Folge. Oh mein Gott. Von der letzten Speicherung bis jetzt ist es über eine halbe Stunde gewesen. Also da war ja fast nur Video. Aber wir haben verdammt viel erfahren. Und haben jetzt eine riesige Aufgabe vor uns. Und zwar 4 Benevodons zu besiegen. Mal schauen, wie wir uns schlagen. Und das alles beginnt dann in der nächsten Folge. Also erstmal vielen Dank fürs Reinschauen. Habt die schönsten aller Tage. Und bis zur nächsten Folge.